Tag 2 des offiziellen Bilderberg-Treffens. Wir haben viele coole Leute wegen Tillmann Knechtel getroffen, nämlich zum Beispiel Paul Joseph Watson oder die Leute von Infowars. Allgemein, es war wieder nicht viel los, wir hätten viel mehr erwartet, viel mehr Demonstrationen. Es war jetzt Freitag, Leute hatten vielleicht schon Feierabend zu der Zeit, also auch am Abend war nichts los. Wir hätten viel mehr erwartet, aber es war nicht so viel. Aber morgen, also am Samstag, sollen sehr viele Demonstrationen sein, also 19 angekündigte wohl. Von linken Gruppen, von rechten Gruppen und alles dazwischen. Und wir werden uns das alles angucken. Wir werden da gucken, ob dann da endlich mal mehr los ist, ob dann Leute anfangen, irgendwie ihre Meinung zu äußern zu dem ganzen Bilderberger Thema, zu den ganzen Leuten, die da drin sich versammeln, auf deren Kosten, auf Steuerzahlerkosten hauptsächlich. Wir hoffen, wir werden da auf jeden Fall mehr sehen, um mehr zum Film zu haben, um da euch mehr zeigen zu können. Eine Sache, die wir aber gesehen haben, die schon ziemlich beachtenswert ist, dass Leute, die sich Schilder gebaut haben, die sind einfach mit Schildern vorgegangen zum Bilderberg Hotel und die waren keine 5 Sekunden dort. Da sind schon ganz Truppen von Polizisten auf die losgegangen und haben die regelrecht verscheucht und die wussten das schon, die haben die schon kommen gesehen und sind dann schon wieder zurückgelaufen und die haben die bis zum Theaterplatz, das sind ungefähr vielleicht 100 bis 200 Meter, verfolgt und dort haben sie dann stehen lassen mit den Schildern. Aber es wurde sofort unterbunden, dass irgendjemand irgendein Schild vor dem Bilderberg Hotel zeigt. Und das ist einfach, ich frage mich einfach, was ist los mit diesen Polizisten, was ist los mit diesen Leuten, dass sie es unterbinden, dass Leute Schilder zeigen. Ich meine, von wegen freie Meinungsäußerung und so, denen ist es vollkommen egal, die gehen da auf Leute los, die Schilder zeigen. Ich meine, was denkt sich denn ein individueller Polizist dort, dass er jetzt, guck mal, ich gehe jetzt mit meinen Leuten auf Leute los, die ein Schild hochhalten. Auf einer öffentlichen Straße. Also es ist ja nicht irgendwie, dass es Privateigentum ist oder so, oder dass das alles zum Hotel gehört. Das war eine öffentliche Straße, da fährt die Straßenbahn, das ist mitten im Zentrum halt von Dresden. Und auf der öffentlichen Straße ist es denen nicht erlaubt, ein Schild hochzuhalten. Und selbst als sie dann auf dem Theaterplatz waren, eben ungefähr 200 Meter weit weg, wurden die alle durchgeguckt, mussten alle ihre Ausweise zeigen, mussten zeigen, was sie hier machen. Teilweise haben sie die Ausweise, habe ich so mitgekriegt, gar nicht gleich wiedergekriegt. Da haben die Polizisten die erstmal noch einbehalten für eine halbe Stunde oder so. Und dann standen halt die Polizisten die ganze Zeit daneben, wie die Schilder hochgehalten haben und die standen einfach nur da. Und das ist einfach unglaublich, weil ich kann mir nicht vorstellen, was in den Köpfen der Polizisten vorgeht, wenn die einfach Leute wegjagen, die Schilder hochhalten. Ich meine, das ist einfach so blinder Gehorsam gegenüber Autorität, das ist einfach echt erschreckend. Wir haben noch den Infowars-Livestream gesehen. Die haben da live übertragen von dem Hotel Paul Joseph Watson und die Leute von Infowars, was die da gesehen haben die letzten Tage und haben da live in die Alex Jones Show gesendet. Und was auch ein Highlight des Tages war, ist, dass ich ein Interview mit Rudkowski für Speakers Corners gemacht habe, den ich euch jetzt hier anfüge und den ihr euch gleich angucken könnt, der natürlich das ganze Bilderberger Thema viel besser erklären kann als ich und der da auch in der Materie vollkommen drin ist und der da schon seit Jahren in dem Thema ist und sich immer zu den Bilderbergern treffen, ja, da immer dabei ist und ja, guckt euch das einfach an und dann sehen wir uns morgen. Macht's gut, Leute. Ciao. For those who don't know, what is going on here? Oh, that's a very loaded, big question. I could spend 2 hours explaining to you, but just in short version. Short version doesn't do it justice, by the way, but we have 140 of the most powerful, influential individuals from BP, from Goldman Sachs, from Twitter, from Facebook, from Google, from artificial intelligence corporations, from the military-industrial complex, from the mainstream media, and of course your elected representatives meeting behind closed doors with the protection of local, state, and federal police here with intelligence agencies to make sure no one gets to find out what happens inside while they treat journalists who are known just to do the job for the people, just to do the job of explaining to people what's happening, to treat them like utter criminals, harass them, intimidate them, and just, like they told me, they will beat the crap out of me if I try to do my job here and just report on what's happening. Yeah, I saw your video on We Are Change. Maybe a little personal question. How do you consider yourself politically? Is there some ideology you follow, or how do you
consider yourself? I have no idea. I guess I'm a pedestrian. I look left and I look right, and then I just keep moving forward. I mean, that's, I think, the best way to describe myself. I haven't really studied major political philosophy, so I can't really make a determination on that, but I don't think journalists should be politically inclined to one political shift to another political shift, only because if you're a journalist, if you're coming off from a particular point of view without actually investigating something, you are becoming biased. You're becoming a PR person instead of a real, true journalist. Obviously, throughout my work within the last 13, 14 years I've been doing this, I've seen the particular trends that government usually is not the answer to help individuals, to help people. Usually there is a lot of corruption. Usually there is a lot of wrongdoing on behalf of the government when it comes to dealing and helping with particular situations in this world. So that's why a lot of people have kind of said I'm a libertarian. I don't know what I am. I legitimately haven't even studied libertarian philosophy. I don't know. I'm just here, totally open-minded. Prove me wrong. My camera doesn't lie. The video footage doesn't lie. Believe it for yourself. Fact check everything, and don't believe anyone. I don't believe anyone. Are you disappointed that there aren't a lot of people here? Like, did you expect protests? Maybe. Yeah. No, I learned not to be disappointed. I mean, why? It's not going to help anything. It's not going to, change anything. There's no reason to be disappointed or not. Again, I'm just here to show what's happening. I'm just here to document what's going on. Even though there's a few numbers right now, I am getting reports that there's going to be 19 protests tomorrow. There's going to be a lot of numbers from the far left and the far right, so it should be really interesting. But as far as protests go, I think tomorrow there will be an ultimate determination on how many people are actually against the Bilderberg group. Okay. In Dresden, in just one small part of the world. And again, with the protest, people here are being treated like absolute criminals. People who have a cardboard sign are automatically stopped, automatically detained, automatically searched, have their passports written down into their database that the Bilderberg collects, that these guys collect, that they keep staff. They came up to Dan because they're keeping files on us, and they walk us up with all of our government files that the Bilderberg group gives to them, lies and has all this propaganda against them. And people are arrested here for no reason. So obviously it's not a conducive environment for free speech, since there is no free speech here, and people get arrested and beat up and harassed for simply holding a cardboard sign. And that's what we saw yesterday. Well, I know you travel the world a lot, and you come to very many different places in Europe and North America. Do you think the world is getting freer, or do you think it's not getting freer? Well, it depends where you go. If you go to Singapore, life is done. It's a total 1984 Western control world. grid. If you go to the Philippines, you're like, okay, there's poverty, but there's a lot more freedom. Yeah. So there's always this kind of particular giveaway. Worldwide, I just feel, at least everyone that I talk to always has a feeling of miscomfort, always has a feeling of something's wrong, something is not like it should be in this world, and something is not right. So I see a huge potential that could erupt at any moment, at any time, and cause a mass awakening to ultimately creating a life, a civilization, existence that would be a lot more free, a lot more cohesive, and a lot better for everyone, because it would be a lot peaceful with just more understanding, which is coming up behind with all of us with the internet and being able to communicate with each other. Okay, thank you for your time, and thank you for your work. No problem.